Let your word, O God, rebuke us, and let your word, O God, instruct us in righteousness. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Amen, church. Amen. Let's clap for Jesus once more. God is good. Dieu est bon. Hallelujah, church. Amen. Well, we thank you. Encore un nouveau remerciement. Hallelujah, church. Amen. And we also thank the brother who led us in the prayer in the morning. Je remercie aussi le frère qui nous a guidés dans la prière le matin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, church. Amen. I know it's not easy. It's a challenge for us. Je sais que c'est pas facile, c'est un challenge pour nous. To come here early. De venir ici tôt le matin. But let me encourage you, church, please let's try to come in early in this place. Je vous encourage à venir tôt le matin. Let's not miss the intercession in the morning. Ne ratons pas l'intercession le matin. Hallelujah, church. Amen. And the one of this morning was also so powerful. Hallelujah, church. Celui de ce matin était très puissant. Because we don't know when God will touch you. Parce qu'on ne sait pas quand Dieu va vous toucher. Praise the Lord. Amen. You see, I've discovered something. J'ai découvert quelque chose. As a children of God, nous, enfants de Dieu, us who are privileged by God, nous qui sommes privilégiés par Dieu, we don't know what we have. On ne sait pas ce que nous avons. Hallelujah, church. Amen. I've discovered that. We don't know what we have. On ne sait pas ce que nous avons. Including myself. Incluant moi-même. We don't know what we have. We don't know. On ne sait pas. Praise the Lord. Amen. May God forgive us. Let's go to the book of Matthew. Allons-y dans le livre de Matthieu. It is a topic that we all know. C'est un sujet que nous connaissons tous. Matthew 5. Matthieu 5. Verse 13. Le verset 13. It is something that we all know. We have read it. C'est quelque chose que nous connaissons, nous l'avons lu plusieurs fois. Anyone to read for us?
Matthew 5 verse 18, I read in Jesus' name. Amen. You are the salt of the earth, but if the salt have lost its savour, where shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. May God bless His word in Jesus' name. Amen. This is Jesus speaking. C'est Jésus-Christ qui parle. Actually, He was teaching the people. Il est en train d'enseigner les gens. Area Church. Amen. It starts in that verse 1, Il a commencé au verset 1. where He talks about the Beatitude. Là, il parle des béatitudes. Area Church. Amen. The Bible said that the people came, La Bible dit que les gens sont venus. His disciples also came, Ses disciples aussi sont venus. then He started teaching them Il a commencé à les enseigner about the Beatitude, sur les béatitudes, which means blessing. qui veut dire bénédiction. Praise the Lord. Amen. Then He went down after He have told them about the blessings. Et après qu'il leur ait parlé des bénédictions, Now it came to verse 11. nous sommes arrivés maintenant au verset 11. It says, "Blessed are you when they revive and persecute you, and say all kind of evil against you falsely for my sake. Et puis, Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophet who were before you." That means who were before you and I. Are you a church? Amen. Now in verse 13 it says, "You are the salt of the earth." Are you a church? Amen. But if the salt Vous êtes le sel de la terre, donc si le sel loses its flavor, si le sel perd son goût, how shall it be seasoned? comment lui rendre son goût? It is then good for nothing, Il ne sert plus à rien. but to be thrown out and trampled underfoot by men. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Are you a church? Amen. He said that we are the salt of the world. On dit nous sommes le sel du monde. And I know everyone knows what is salt. Je crois que tout le monde sait ce que c'est le sel. Are you a church? Amen. It is something that we have in our kitchen. C'est quelque chose que nous avons dans nos cuisines. Are you a church? Amen. Even as we are sitting there, Donc la façon dont vous êtes assis, even when we are sitting there or I'm standing here, là où vous êtes assis et là où je me tiens debout, we have salt. Are you a church? nous avons le sel. Are you a church? Amen. In your tears, there are salt. Dans vos larmes, il y a du sel. Are you a church? Amen. In your sweat, there is salt. Dans votre sueur, il y a du sel. Even in your blood, there is salt. Même dans votre sang, il y a le sel. Are you a church? Amen. So it is something that is always around us, Donc, c'est quelque chose qui est toujours autour de nous, but we don't pay attention. auquel on ne fait pas attention. Whether you know it or you don't know it, salt is always around Que you. vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, le sel est toujours autour de vous. Are you a church? Amen. Now Jesus said that you are the salt of the world, of the earth. Jésus-Christ dit que vous êtes le sel de la terre, du monde. Are you a church? Amen. Are you a church? Amen. Praise the Lord. Amen. The first question that should come to our mind, what is salt? La première question qui doit venir en tête, c'est qu'est-ce que c'est le sel? Praise the Lord. Amen. What is salt? C'est quoi le sel? I gave a definition for a salt. J'ai la définition de sel. It is a mineral. C'est un minéral. It is a mineral compound formed. Actually, it is a chemical mineral. Yeah, I put it that way. C'est un minéral chimique. Un minéral chimique. Praise the Lord. Amen. Which is a sodium of chloride. Hallelujah, church. Chlorure de sodium. Praise the Lord. Amen. I know there are physicians here. Those who did chemistry or physics, they know that. Ceux qui ont fait chimie ou physique connaissent de quoi je parle. Praise the Lord. Amen. So it is a sodium and chloride. Donc c'est le chlorure de sodium. Praise the Lord. Amen. That is what is salt. C'est ça le sel. Hallelujah, church. Amen. And salt is something. Et le sel c'est quelque chose In those days, qu'à l'époque, they used salt to preserve food. on utilisait le sel pour préserver la nourriture. Even myself also, I've done it with my dad by the time I was growing up. Moi aussi, j'ai eu à le faire avec mon père quand je grandissais. When you used to go for hunting, Quand on allait faire la chasse, when you kill the animal, quand on tue un animal, there's no electricity in the forest. We know that. il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Are you at church? Amen. Are you at church? Amen. So what you used to do, pour salt on the meat, Donc ce que on faisait, c'était mettre le sel sur l'anneau, sur cette viande-là. so that we can preserve it. Are you at church? Pour So that we can préserver. stop the meat from rotting.
Et donc, cela empêchait la nourriture, la viande de devenir pourrie. Are you at church? Amen. So we can see that salt back then it was very useful. On peut voir que le sel était très utilisé, There was no electricity in those days. très important. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. So they used to keep the meat by using salt. Donc, ils utilisaient, on gardait la viande en utilisant le sel. Even ice. Et même les glaçons. If you want the ice to last longer, pour salt on it. Si vous voulez que les glaçons puissent mettre du temps avant de s'user, mettez le sel dessus. Are you at church? Amen. So we see that salt preserved meat. Donc, vous voyez que le sel préserve la viande. We see that salt delay or slow decay. Et vous voyez aussi que le sel fait de telle sorte que la péremption n'arrive pas rapidement. Are you at church? Amen. Are you at church? So also every disciple of Jesus should be. Et c'est comme ça que nous, enfants, disciples de Jésus-Christ, nous sommes censés être. So also every one who follows Jesus should be. C'est comme ça que toute personne qui suit Jésus-Christ est censée être. Are you at church? Amen. He said that you are the salt of the earth. On dit que vous êtes le sel de la terre. Like we see that the salt preserve meat. Le sel préserve la viande. Like we see that the salt delay decomposition. Le sel fait de telle sorte que la décomposition soit retardée. So also the children of God should preserve the earth. Et c'est la même chose qu'avec les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on est censé se That's why he comporter. said that you are the salt of the earth. C'est pourquoi on dit que vous êtes le sel de la terre. Are you at church? Amen. Are you at church? Amen. Are you at church? Amen. As a child of God, En tant qu'enfant de Dieu, you should preserve the earth. il faut préserver la terre. How should you preserve the earth? Comment faites-vous pour préserver la terre? Are you at church? Amen. You have to rebuke the earth Il faut reconstruire la terre because parce que what makes the meat to decay? ce qui fait de telle sorte que la viande puisse pourrir, There are those parasites on it. ce sont les parasites. Are you at church? Amen. For the meat not to decay, Pour que la viande ne puisse pas pourrir, for our world not to decay, pour que notre monde ne puisse pas pourrir, for our world not go in decomposition. pour que le monde dans lequel nous vivons n'aille pas en décomposition. You as a child of God, you should rebuke sin. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez rejeter le péché. You as a follower of God, you should expose sin. Vous devez exposer le péché. That is why you are the salt of the earth. C'est pourquoi vous êtes le sel de la terre. The same way the salt preserves the meat. De la même façon que la viande, que le sel préserve la viande, The same way the salt delay the ice to melt. The salt delay the ice to melt. donc c'est la même façon aussi que le sel fait de telle sorte que So also as a child of God, you should preserve. You should make sure that en tant qu'enfant de Dieu, vous devez aussi faire de telle sorte que the things of our earth should not go into decomposition. cette terre sur laquelle nous vivons ne doit pas aller en décomposition. Are you at church? Amen. Are you at church? Amen. You should reprimand evil. Il faut réprimander ce qui est mauvais. You should confront evil. Il faut confronter ce qui est mauvais. Are you at church? Amen. Let's go to the book of Numbers. Allons-y dans le livre de Nombre, Number 25, Nombre 25, from verse 3 to verse 7. le verset 3 au verset 7. Are you at church? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I read in Jesus' name. Amen. So Israel was drawn to Baal of Peor, and the anger of the Lord was aroused against Israel. Then the Lord said to Moses, take all the leader of the people and hang the offender before the Lord out of in the sun, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. Amen, church. Now in verse 7, the Bible says that, now when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, what did he see? What did he see? Qu'est-ce qu'il a vu? He rose from among the congregation and took a javelin in his hand, and in a church, and he went after the men of Israel into the tent, and he thrust both of them to the men of Israel, and the woman to her body. So the plague was stopped among the children of God. Area church. Amen. This is Israel church. Ça c'est Israël. They engaged in adultery with Moab. Ils se sont engagés dans l'idolâtrie avec Moab. They engaged with sin
with the Moabites. Ils sont entrés dans le péché avec des femmes moabites. Hallelujah, church. Amen. Whereas they are the salt of the world. Alors qu'ils sont le sel de la terre. Instead of preserving the earth, they engage in the same things with Au lieu them. de préserver la terre, ils se sont engagés dans la même chose qu'eux. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. But the Bible said that Phineas, he took a javelin. Et la Bible dit que Phineas He took a javelin a pris une lance and he went and pierced one of his fellow brothers et est parti tuer avec who was engaged in idolatry. un de ses frères qui était engagé dans l'idolâtrie. Hallelujah, church. Amen. You see that he has preserved the Israelites. Vous pouvez voir qu'il a eu à préserver les Because the Israélites. Bible said that the anger of the Lord went away. Et ensuite on dit que la colère de l'Éternel est partie loin. Hallelujah, church. Amen. That is why you are the salt of the earth. C'est la raison pour laquelle vous êtes le sel de la terre. You have to rebuke evil. Il faut rejeter le mal. You have to expose evil. Il faut exposer ce qui est You mal. have to confront Il evil. faut confronter ce qui est mal. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. So Phineas, the son of Elisa, Donc, Pinias, l'enfant, le fils d'Élisa, the son of Aaron, le petit-fils d'Aaron, he used a javelin and he killed them. il a utilisé une lance ou un javelot et les a tués. So also the priests of today, C'est comme les prêtres d'aujourd'hui. they have to rebuke evil On doit rejeter ce qui est mauvais. because you are the salt of the earth. Parce que vous êtes le sel de la terre. That is what the salt does. It preserves. C'est ce que le sel fait. Le sel Hallelujah, church. It is preserved the meat from decaying. préserve la nourriture pour la nourriture. You have to preserve the world. Il faut préserver le monde. That's what Jesus said, that you are the salt of the earth. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit être le sel de la terre. Hallelujah, church. Amen. What is Apostle Paul say in Ephesians 5 verse 11? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 11? Ephesians 5 verse 11. Apostle Paul said, you should expose them, L'apôtre Paul dit il faut les exposer. the unfruitful works of darkness. Le mauvais travail de l'ennemi. Hallelujah, church. Amen. He said, have no fellowship with the unfruitful of works of darkness, On dit ne soyez pas en communication, but rather expose them. mais au contraire, exposez-les. Hallelujah, church. Amen. You have to expose them. Vous devez les exposer. Because Jesus said that you are the salt of the earth. Parce que Jésus-Christ a dit que vous êtes le sel de la terre. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. What prophet Nathan did? Ce que le prophète What did prophet Nathan did? qu'est-ce que le prophète Nathan a eu à faire? Hallelujah, church. Amen. In that 2 Samuel 12 verse 9. 2 Samuel 12 verse 9. 2 Samuel 10 verset 9. Hallelujah, church. Amen. He confronted David. Il a confronté David. See what he said? He said, why have you despised the commandment of the Lord? On dit pourquoi tu as-tu abandonné les commandements du Seigneur? To do evil in his sight. De faire du mal à ses yeux. You have killed Uriah, Tu the Hittite, as tué Uri, with the l'Hittite, sword. avec ton épée. Hallelujah, church. Avec l'épée. You have taken his wife to be your wife, Tu as pris sa femme, elle est devenue la tienne. and have killed him with the sword of the people of Ammon. Elle a tué avec l'épée du peuple d'Ammon. Hallelujah, church. Amen. Prophet Nathan exposed, he confronted David. Le prophète Nathan a exposé He David. confronted the sin of Il David. a confronté David et il a exposé son péché. That is why you are the salt of the earth. C'est la raison pour laquelle vous êtes le sel de la terre. Hallelujah, church. Amen. What Elijah did. What about Elijah? Qu'est-ce que Élie a eu à faire? In that first king, Dans 1 roi first king 18, 18, from verse 17 to 18. du verset 17 à 18. Hallelujah, church. Amen. We know how Elijah confronted the prophet of Baal. On sait comment Élie a confronté les prophètes de Baal. Hallelujah, church. Amen. The Bible says, then it happened when Ahab saw Elijah that Ahab said to him, is that you, whole trouble of Israel? Verse 18. And he answered, I have not troubled Israel, but you and your father's house have, in that you have forsaken the commandment of the Lord. That is the sin of the people. Ça, c'est le péché des gens. Hallelujah, church. Amen. He said, we have forsaken the commandment of the Lord. On dit que vous avez abandonné We have followed Baal.
Et nous avons suivi Baal. Hallelujah, church. Amen. That is why Jesus said that you are the salt. That is the primary reason of the salt. Alors, c'est la première raison pourquoi nous sommes le sel. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Is to expose injustice. C'est pour exposer les injustices. Hallelujah, church. Amen. Is to confront that spiritual decay in this generation. C'est pour confronter la pourriture spirituelle de cette génération. Praise the Lord. Amen. So we see that Nathan and Elijah, they confronted sin. Vous pouvez voir que Nathan et Élie ont confronté le péché. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. In order to preserve our world. Pour pouvoir préserver notre monde. Praise the Lord. Amen. You know, when you see the story of Abigail, Et même lorsque vous voyez l'histoire d'Abigail, if you read that story, si vous lisez bien cette histoire, you will see that Abigail, vous verrez qu'Abigail she also did the same things a aussi fait la même chose by exposing the wickedness of her husband. en exposant la méchanceté de son mari. Hallelujah, church. Amen. By preserving her household. Mais en préservant sa maison. Because when David was angry, Parce que lorsque David était en when colère, David said that I will kill these people, lorsqu'il a dit que je vais tuer ces gens, after we have done good to them, après que je leur ai fait du bien, after we have protected them, their cattle and sheep, après qu'on ait eu à protéger, we only asked for something for a meat. on leur a donné seulement un peu de viande. But this man now said that no, I will never give you. I won't give you. Non, je ne te donnerai pas. But tomorrow I will kill them. Demain, je vais les tuer. The Bible said that when Abigail heard that, Alors, la Bible dit que lorsque Abigail a écouté ça, because she was a wise woman, parce que c'était une femme sage, she went ahead. elle est partie. Hallelujah, church. She went ahead, hallelujah, church, Elle est partie to speak to David. parler à David. And when he got down, David said that it's because of you Et quand elle est arrivée, David a dit c'est à cause de toi. that you spare your house and you also spare me from blood. Donc tu as mis ta maison, tu as sauvé ta maison, tu m'as aussi sauvé de verser le sang. Hallelujah, church. That is what the sword does. Donc c'est ce que le sel fait. It preserves the meat. Le sel préserve la nourriture. Abigail preserved the house. Abigail a préservé sa maison. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. How did he preserve? By exposing the wickedness of her husband. Comment l'a-t-elle fait? C'est en exposant les façons méchantes de son mari. How does the sword keep the meat? By killing all the parasites. Comment le sel fait pour préserver la viande? C'est en tuant ces parasites-là. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Because when the sword is there, Parce que lorsque le sel est là, those parasites to come and decay the meat won't be there. ces parasites qui viennent détruire la viande ne pourront pas entrer. Because when you expose sin, Parce que lorsque vous exposez le péché, you preserve the earth. vous préservez, You preserve your household. vous préservez votre You preserve your children. vous préservez vos You enfants, preserve the church. vous préservez Because you rebuke the sin. Because you rebuke sin. parce que vous avez Because you expose sin. parce que vous avez Because you confront sin. parce que vous avez confronté le péché. Hallelujah, church. Praise the Lord. Praise the Lord, church. That's what Apostle Paul said that expose them. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit exposez-les. Hallelujah, church. Amen. When last did you expose sin, church? C'est quand la dernière fois que vous avez eu exposé le péché? When last did you expose the wickedness of your members? C'est quand que vous avez exposé la méchanceté des membres? When last did you reprimand your wife? C'est quand la dernière fois que vous avez reprimandé? When last did you reprimand your children? C'est quand la dernière fois que vous avez eu à réprimander vos Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. By doing that, we preserve you from hell. En le faisant, vous entrez By doing that, we preserve you from the danger of this life. les préserver de l'enfer. That is why Jesus said that you are the salt of the earth. C'est pourquoi Jésus-Christ dit vous êtes le sel. Because the premise of the salt is to preserve. Parce que la première raison, c'est de préserver. You preserve by doing something. Vous préservez en I preserve by exposing sin. vous préservez en exposant. I preserve by exposing sin. Vous préservez en exposant. I preserve by reprimanding sin. En réprimandant le péché. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. Open 1 Timothy 5 verse 20. 1 Timothée 5, le verset 20. See what Apostle Paul said. In 1 Timothy 5 verse 20. He says, as for those who persist in sin, as for those who persist in evil, as for those who persist in doing what is wrong, as for those who persist in rebelling, our church. Amen. He said,
dit il faut les rejeter dans la présence de tous. That the rest also may fear. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Amen. This is Apostle Paul speaking. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. When Paul when he went when he was talking to the Galatians, Lorsqu'il parlait aux Galates, in that Galatians 2 verse 11, dans Galates 2, le verset 11, look what Apostle Paul says. He lived that. ce qu'il disait, c'est ce qu'il vivait. The Bible says that when Peter came La Bible dit, lorsque Pierre est arrivé, when Peter came to Antioch, Hallelujah, church, Amen. I stood him. This is Apostle Paul speaking. c'est l'apôtre Paul qui dit que je me suis levé face à lui. I stood him Je me suis levé contre to lui. the face because he was to be blamed. Parce qu'il devait être blâmé. Galatians 2:11. He said, I stood Peter because he was to be blamed. Hallelujah, church. Galates 2, 11. Peter was one of the apostles. Pierre, c'était l'un des apôtres. But Apostle Paul said that now when Peter had come to Antioch, this is Apostle Paul said, I withstood him to his face because he was to be blamed. Why was he to be blamed? Why was he to be blamed, church? Pourquoi devait-il être blâmé? Because Peter was pretending. Parce que Pierre était en train de prétendre. Other church, Amen. he was eating with the Gentiles. Il mangeait avec les. Now when Apostle Paul came, he wanted to move from them. Et lorsque l'apôtre Paul est arrivé, So that Paul could not see that he was mingled with the Gentiles. pour que Paul- That is hypocrisy. Ça, c'est l'hypocrisie. That's why Apostle Paul said that I stood him, I blamed him. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je l'ai blâmé. Hallelujah, church. Amen. That's why I said that you are the salt of the earth. You have to expose. Vous êtes le sel. Don't be afraid, church. Il faut exposer. For us to preserve this earth, we must expose sin. Préserver cette terre, on doit exposer le péché. It's not that we always talk about that. That is the truth. Et c'est la vérité. Praise the Lord. Amen. Because that blessing will come. Parce que la bénédiction viendra. Praise the Lord. Amen. He said that, but when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. Hallelujah, church. Amen. Now, read verse 14. Verset 14. Read verse 14. Galatians 2 verse 14. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why complainest thou the Gentiles to live as do the Jews? Hallelujah, church. Amen. That's the reason that Apostle Paul had to confront him. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a eu à le confronter. That pretense that Peter had by then. Parce qu'il était en train de prétendre. That lie that Peter had by then. La vie que Pierre avait à ce moment-là. Hallelujah, church. Amen. Rebuke them sharply. Il faut que vous puissiez rejeter cela. That they may be sound in their faith. Pour qu'ils puissent reprendre leurs esprits. That is why that Jesus said that you are the salt. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit le sel. Because salt preserve. Parce que le sel préserve. And also it is slow decay Et, in the meat. et le sel fait de telle sorte que la viande ne pourrisse pas rapidement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, church. Amen. And Apostle Paul also said, Et l'apôtre Paul a aussi dit, and Apostle Paul also said, he also said in somewhere in Colossians, et l'apôtre Paul a aussi dit dans Colossiens, he said that we should not only rebuke, il ne faut pas seulement rejeter, we should not only expose. il ne faut pas seulement exposer, This is something that we lack. c'est quelque chose que nous manquons. I'm a church, Amen. as children of God, En tant qu'enfants de Dieu, we lack these things. nous manquons ces choses-là. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Amen. The good of the people. I'm a church. Les gens, The good in the people. le bien dans les gens. Praise the Lord. Amen. In the same way that you expose, De la même façon que vous exposez, you also preserve the good of the il people. faut aussi préserver
préserver le bien qui est dans les gens. Hallelujah, church. It's not only about rebuking the people. Ce n'est pas seulement It's not only about exposing. rejeter les gens, But the good in this, my brother, mais le bien dans mon frère. I need to preserve Je it. dois préserver ça. The good in that sister, Le bien dans cette I need to soeur, make sure that it does not go je away. dois me rassurer que That ce is n'est the pas purpose of salt. c'est ça. Le Not bien, only to rebuke, pas seulement de but the good also in that. le bien aussi. That is why we are the salt of the earth. Pour connaître le sel. And in this we lack. Et nous manquons. In this the church lack. In this the servant of God lack. Et les serviteurs de Dieu manquent cela. Hallelujah, church. See what Apostle Paul said in Colossians 4:6. Vous voyez ce qu'il dit dans Colossiens 6, 4, 6. He said, let your speech be always with grace. Let your speech Que ton discours be always with grace. soit toujours avec de la grâce, Seasoned with salt. assaisonné avec du sel. Hallelujah, church. That you may know, Pour que tu saches, that you may know how to answer to every man afin que tu who asks you. vous répondez à chacun comme il le faut. Hallelujah, church. Let your speech always be with grace. Que votre discours, vos paroles soient Let your toujours speech be with the word of wisdom. que vos discours soient toujours avec des paroles de Let your speech be with adoration and praise. que votre discours soit toujours avec de l'adoration et de la louange, Hallelujah, church. Seasoned with salt. assaisonné là avec du sel, That you may know how you should answer each one. Hallelujah, church. que vous soyez en mesure de répondre à chacun. Hallelujah, church. Amen. That's what Apostle Paul said in that 1 Corinthians 9, C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, from verse 19 to 23. versets 19 à 23, He said, I'm just paraphrasing. He said, when I'm with the robbers, I pretend to be like them, il dit, lorsque je suis avec des voleurs, je prétends d'être comme eux, in order for me to win them for Christ. afin que je puisse les emmener. When I'm with the Jews, I pretend to be like with them. Lorsque je suis avec les Juifs, je prétends être comme les Juifs. That means he tried to speak like Ça them, veut dire qu'il essaie de parler comme eux, in order to bring them to Christ. afin qu'il puisse les emmener vers le Christ. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Nancy, put Nancy. He says, for though I'm free from all men, I have made myself as a servant to all, that I might win the more. Verse 20. Let me fast, please. And to the Jews, I became as Jews. That means he tried to speak like them. He tried to be like them. Are you a church? That I might win Jews to those who are under the law. As under the law. That I might win those who are under the law. Verse 21. To those who are without law. And without law. Not being without law towards God. But under the law towards Christ. That I might win those who are without the law. From verse 22. To the weak, I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men. I am a church. That I might, by all means, save some. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, I have become all things. Il dit que je deviens tout ça. That is why he said that, let your speech be always with grace. Que votre parole soit agréable. Hallelujah, church. Amen. As a disciple of Jesus Christ, En tant que disciple de Jésus-Christ, make sure that your speech faites de telle sorte que vos paroles be always with grace, soient agréables, seasoned with salt. assaisonnées avec du sel. Hallelujah, church. Amen. That is the purpose of salt. C'est ça le but du sel. That is the purpose of salt. C'est ça le but du sel. Salt does not only rebuke. Le sel, c'est pas seulement rejet. Hallelujah, church. Rejeter. Hallelujah, church. Salt in the meat does not only stop the meat from decaying. Le sel n'arrête pas seulement la viande de pourrir. Salt also in the meat make sure that food tastes much better. Le sel fait de telle sorte que la nourriture goûte aussi mieux. Hallelujah, church. Amen. If there's no salt in the food is tasteless. S'il n'y a pas de sel dans la nourriture, Hallelujah, church. If there's no salt in your food, there's no taste. quand il n'y a pas de sel dans la nourriture n'a pas de goût. Praise the Lord. Amen. Actually, there is a taste. En fait, il y a un goût, But that taste, you cannot feel it. mais ce goût-là, vous ne pouvez pas le sentir. What does that do? Qu'est-ce que le sel fait? It uplifts. Le sel élève. Hallelujah, church. It uplifts the taste in the food. Le sel augmente le goût. Hallelujah, church. Amen. What does that mean? It will make sure that
that taste comes out, that taste. Ça va faire de telle sorte que le goût ressort. It awakens all the flavor in the meat. Donc, ça fait de telle sorte que le vrai goût de la viande ressorte. It makes sure that the food becomes more tasty. Elle fait de telle sorte que la nourriture devienne encore plus bonne. As children of God, En tant qu'enfant de Dieu. are you a church? Amen. As Christian, En tant que chrétien, let me tell you today, laissez-moi vous dire we aujourd'hui, should all be a partaker. il faut faire de telle sorte de participer. We should also be a partaker. Vous devez participer. We should also be involved Vous devez être impliqué in the redemption of this world. dans la rédemption de ce monde. Are you a church? Amen. That's what the food does. C'est ce que nous sommes censés faire. The food which was tasteless become tasty. C'est ce que le sel fait. That the one that is going down, we are partaker. We contribute to the redemption of the world. Ceux qui n'ont pas de goût, le sel le fait. Nous devons le faire aussi avec le monde. Are you a church? Amen. Are you a church? We participate in that redemption as salt of the world. Nous devons participer à cette rédemption. Because we can see our earth is going down. Parce que nous voyons que les choses sont en train d'aller. We can see our earth is going On down. voit comment les choses We can see our churches are going down. comment les églises. Are you a church? We can see our spiritual morals are gone and dead. On voit que notre moralité. That is why we are there to redeem. C'est pourquoi nous essayons de la rédemption. Are you a church? That's what the salt does in the food. C'est ce que la nourriture fait. It fait dans la nourriture. that food, the food which was tasteless, La nourriture qui n'avait pas de goût now has taste. a maintenant un goût. Are you a church? Amen. Are you a church? Amen. Are you a church? Amen. The church that is going down, the church is coming back to life. L'église qui est en train de mourir et en train de va revenir alors dans ce cas. The very that we are going down, now they're coming back to God. Les gens qui partaient loin de Dieu vont maintenant revenir vers Dieu. That is the meaning of that. Donc, c'est ça la signification de cela. Praise the Lord. Amen. So we should be a partaker Donc il faut être participant of the renewal of this world. du renouveau de ce monde. We should be involved Il faut que vous soyez impliqués in the redemption of this world. dans la rédemption de ce monde. That's why in that Matthew 5:13 it said that you are the salt. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 5:13 on dit que vous êtes le sel. As the salt redeemed the tasteless meat, De la même façon que le sel change le goût d'une nourriture. so also a Christian should be involved in saving others. C'est la même chose avec un chrétien quand il sert les So autres. also a Christian will be by saving others. C'est comme ça que les chrétiens sont censés faire lorsqu'ils servent les autres. Are you a church? Amen. Are you a church? Amen. We have a good example from Genesis 14:14. Nous avons un bon exemple dans le livre de Genèse 14:14. Our father Abraham. Notre père Abraham, The Bible said that when he heard that his nephew Lot lorsqu'il a écouté que son neveu Lot, he's been captured, il a été capturé, he's been taken away. The Bible said that he took 318 trained men from his house on dit qu'il a pris 318 hommes de sa maison to go and rescue, pour aller sauver to go and save his nephew. son neveu. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Now, verse 16. Maintenant le verset You 16. see, verse 14 says, now when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his 318 trained servants who were born in his house, and went in pursuit as far as Dan. Now let's go to verse 16. So after you can hear verse 15 at home. Now verse 16, Bible said that. So he brought back all goods, and also brought back his brother and the church. That means he saved his brother. Ce qui veut dire qu'il a sauvé ses frères. He also saved his, the Bible said that Lot and his good and well as the women and the people. Are you a church? So he saved the people. Il a sauvé les gens. Are you a church? Amen. Are you a church? Amen. As a sword redeemed a tasteless meal. De la même façon que le sel change le goût d'une So also children of God, we should also save, we should also rescue our brothers and sisters. Nous aussi, nous sommes censés sauver nos frères et sœurs. Are you a church? Amen. Are you a church? Amen. How many people have you saved so far? Combien de gens avez-vous sauvés depuis? How many people ever saved so far? Combien de gens ai-je sauvé? How many people ever led to Christ Church? Combien de gens ai-je Since sauvé? you came into this faith, how many people? Depuis que vous êtes venus dans cette foi, est-ce que vous avez déjà emmené des gens vers le Christ? Are you a church? Amen. Are you a church? Even your household, how many people have you brought to Christ? Combien de gens de votre maison vous avez emmené vers le Christ? That is the meaning of being a salt of the earth. C'est It's to save the people. le sel
monde. It's to save your wife, your children. C'est pour sauver votre It's to frère. save your brother C'est sauver votre frère. and your church. Amen. And your church. Amen. That is why Jesus said that you are the salt. Not that you will be. Vous êtes le sel. Not that you will be a salt. You are the salt of the earth. Il ne dit pas que vous serez le sel, mais vous êtes le sel de la terre. How many people have you evangelized to? Il y a combien de gens que vous avez évangélisé? How many people have you evangelized church? How many Il people? y a combien de gens avez-vous? How many people have you evangelized to? Combien de gens avez-vous eu à évangéliser? I'm your church. Amen. I'm your church. Amen. So we're not together. C'est comme si nous le sommes ensemble. You must rescue the people from darkness. Nous devons changer le. You must save the people from that evil gospel. Nous devons changer. You must rescue the people from that gospel of almost blessing of money. Ce gospel, de cet évangile, on parle que de l'argent. I'm your church. Amen. I'm your church. That is why we are the salt of the earth. C'est la raison pour laquelle nous sommes le sel du monde. Not just for us to say that we are the salt of the earth. We don't even know the meaning. C'est pas justement de le dire sans comprendre même la signification. I am your church. Amen. Praise the Lord. Amen. Even David also. Même David aussi. First Samuel 30:18. We're going to open it. The Bible said that we know the story. On connaît l'histoire. When he joined hand with Philistines to go attack King Saul. Lorsqu'ils se sont joints aux Philistins pour attaquer le roi Saül. Then on the way, the Philistines said that no, this David can turn against us. Let him go back. Et puis après, sur le chemin, ils se sont dit qu'ils peuvent se retourner. The Bible said that David went back to his place Donc la Bible dit where he left the children and stuff. et est reparti là où il avait laissé les enfants. When they got there, everything, the children were taken away. Quand il est reparti, il a vu que les enfants The property were taken away. étaient partis. I'm a church. We know the story. On connaît l'histoire. Praise the Lord. Amen. But after the people put pressure on him to the point they wanted to kill him. Et les gens ont mis la pression sur David. The Bible said that David started praising God. La Bible dit David qu'il a started worshiping God. Il a commencé à David started asking God. il a commencé à demander He à asked Dieu. God, should I pursue them? Il a demandé à Dieu, Seigneur. God said, pursue them. Will I recover? Vas-y, pour God said, you will recover. Il a dit, est-ce que je vais I am a church. Because David was the son of the earth. Parce que He pursued and he recovered. He pursued and he saved his brother. He pursued and he saved all the people, including his wives. ses frères I am a church. et ses femmes aussi. That is the meaning of being the salt of the earth. C'est ça la signification d'être le sel de la terre. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Even Apostle Paul also, Et même l'apôtre Paul, when he was kept in jail, lorsqu'il a été. the Bible said that at midnight they started praising to God. La Bible dit que lorsqu'il At midnight they started a loué Dieu, worshiping God. lorsqu'ils ont There was commencé à louer Dieu, an earthquake. il y avait un tremblement de terre. I am a church. Amen. I am a church. Amen. To the point where the jailer, Au point où he thought that these people they escaped. ont cru qu'ils étaient échappés. He was so afraid that they know that they're gonna kill him if they don't find Apostle Paul. Donc il avait tellement peur, il s'est dit que si on ne trouve pas l'apôtre Paul, il sera tué. But we know that Mais on sait Apostle Paul was there. He did not go anywhere. que l'apôtre Paul était là, il n'est pas parti. They on the light. Il était là. They on the light. Ils ont allumé la lumière. The apostle says that we are here. L'apôtre Paul a dit nous sommes là. Then in that Acts 16 verse 23. Et dans Acte 16, le verset 33, Now we see that out of the jail, because he was so afraid, he said to Apostle Paul, what must I do to be saved? et il a demandé maintenant, parce qu'il avait tellement peur, il a demandé à l'apôtre Paul que dois-je faire pour être sauvé. Are you a church? Amen. And the Bible said that he was baptized, even his house. Il a été baptisé lui et sa maison. Praise the Lord. That is why Apostle Paul was the salt of the earth. C'est pourquoi l'apôtre Paul est le sel du monde. Be a salt of the earth. Soyez le sel du monde. Are you a salt of the earth? Est-ce que vous êtes le sel du monde? Church, are you a salt of the earth? Est-ce que vous êtes le sel du monde? That is even the topic. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. We see that it's not only about preserving. Vous voyez que ce n'est pas seulement préservé. Amen, church. We see that it's not only about stopping decomposition in the meat. Ce n'est pas juste ce qui We also saw that it also uplift. Amen, church. It also exposes the good of the people. dans la viande, mais c'est aussi recouvrir les gens.
Praise the Lord. Amen. So it doesn't only stop there, church. Alors que personne ne puisse nous stopper. So it doesn't only stop there. Ça ne s'arrête pas seulement là. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. Open Leviticus 2 verse 13. Lévitique 2, le verset 13. Leviticus 2 verse 13. I know that you are less familiar with this. Leviticus, not Lamentation. Leviticus 2 verse 13. Lévitique 2, le verset 13. Leviticus 2 verse 13. And every oblation of the meat offering shall those season, neither shall thou the sound of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thy offerings thou shalt offer salt. Hallelujah, church. In Leviticus 2 verse 13, God said, and every offering of your grain offering, you shall season with salt. Hallelujah, church. You shall not allow the salt of the covenant, oh God, you shall not allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your grain offering. With all your offering, you shall offer salt. Hallelujah, church. La Bible dit, vous mettrez du sel sur chaque offrande tirée de la terre, vous n'oublierez jamais le sel sur votre offrande. En effet, il représente l'alliance que Dieu a établie avec vous. C'est pourquoi vous offrirez toujours du sel avec vos offrandes. Amen. Hallelujah, church. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Let me tell you, church. Là, écoutez, Salt was the necessary part. le sel était quelque chose de nécessaire, It was the necessary part of all the Israel offering. surtout toutes les offrandes des Israélites. It was the necessary part of all Israelite sacrifice. C'était important, surtout les sacrifices que les Israéliens étaient en train d'offrir. That's why God said that make sure that salt does not lack in your grain offering. C'est pourquoi la Bible dit faites de telle sorte de ne jamais oublier le sel lorsque vous offrez. Hallelujah, church. Sur votre offrande. Amen. Hallelujah, church. Amen. So in the sacrifice, Donc dans le sacrifice, there must always be salt. il doit toujours y avoir du sel. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. The salt was also part of the covenant that God has with Israel. Donc le sel faisait partie de l'alliance qu'il avait aussi avec les enfants d'Israël. Like we know that the covenant that God had with Noah, one of the rainbow. L'alliance qu'il a eue avec Noé, c'était par Hallelujah, church. Like the one that he had. c'était par arc-en-ciel. Like the one that he had with Abraham. Celui qu'il a eu avec Abraham, That one was the circumcision. Hallelujah, church. la circoncision. Hallelujah, church. Amen. You see, that was the covenant that God had with Abraham. It was a circumcision one. Donc c'est avec Abraham, c'était The one of Noah, it was the rainbow. avec You know. Noé, c'était l'arc-en-ciel. With Israel, God had a covenant with salt. Donc avec Israël, Dieu a eu une alliance faite avec le sel. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Church, this world Ce monde that we are in, ce monde dans lequel nous nous trouvons, it is an altar. c'est un hôtel. Amen, church. Amen. This world that we are in, Ce monde dans lequel nous nous trouvons, it is an altar. c'est un hôtel. Amen, church. Amen. God said that when you bring your offering, grain offering, Dieu dit que lorsque vous emmenez votre when you offrande, come and sacrifice to the altar, lorsque vous venez sacrifier cette offrande-là sur l'autel, put salt. mettez le sel dessus. Amen, church. Amen. Amen, church. Amen. This world that we are in, church, Ce monde dans lequel nous nous trouvons, it is also an altar. c'est aussi un hôtel. Amen, church. Amen. Amen, church. What we must know, Ce que nous devons savoir, what we must understand ce today, que nous devons comprendre aujourd'hui, humanity and the world, and including all the churches, everybody, dans toutes les églises et tout le monde, and everybody, et tout le monde are to become a single, va devenir must become a single grain offering to God. une seule graine d'offrande vers Dieu. Amen, church. Amen. Amen, church. God said that you must always put salt in your offering. Dieu dit qu'il faut toujours mettre du sel sur votre offrande. In that grain of offering must be salt. Donc sur votre offrande, il faut toujours qu'il y ait du sel. And you must know that this world that you are in, Et il faut savoir que ce monde dans lequel nous nous trouvons, it is also an altar. c'est aussi un hôtel. And humanity and everything Et l'humanité must become a single, va devenir une chose, Amen, church, a single grain offering une seule graine d'offrande to God. pour Dieu. As the
The same way we offer ourselves into obedience. De la même façon que nous nous offrons nous-mêmes par l'obéissance. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. The same way we offer ourselves into obedience to De God. la même façon que nous nous offrons nous-mêmes par obéissance à Dieu. The same way that we follow God. De la même façon que nous suivons Dieu. The same way we follow righteousness and holiness. De la même façon que nous suivons la justice, Hallelujah, church. la droiture de Dieu, la sainteté. We become that season in this world. Devenant le ciel de cette saison. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. The way we live, La façon dont nous vivons. because this world it is an altar. Parce que ce monde c'est un hôtel. The way we live La façon dont nous as children of God, en tant qu'enfants that obedience to God. l'obéissance Hallelujah, church. It will season this world. va assaisonner ce monde. Hallelujah, church. Amen. That's why he said that make sure that soul does not lack in your offering. C'est pourquoi il dit assurez-vous que le sel ne manque pas lorsque vous faites des offrandes. Praise the Lord. Amen. That's why make sure that soul does not lack. Assurez-vous que le sel ne manque pas. Because like you said, it is season. It changed the taste. Parce que ça change le goût. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. It is season this world. Ça assaisonne ce monde. The way you live, that sacrifice of living righteously. Le sacrifice que nous faisons en vivant dans la justice. Praise the Lord. Amen. Because it is a sacrifice. Parce que c'est un sacrifice. Obedience. L'obéissance. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. When you deny yourself, Donc lorsque tu te renies, praise the Lord. So it is a sacrifice to God. c'est un sacrifice pour Dieu. Hallelujah, church. Praise the Lord. That's what I think it's in Romans 12, 1 to 2. You say what? It says Romains 12, versets 1 à 2. take it pastor. He said, offer your body. On dit offrez votre corps. Hallelujah, church. Amen. He says, offer. I thought you project it. Praise the Votre Lord. corps comme It's in Romans 12. He said, offer your body as a living sacrifice, comme un sacrifice pleasing to God. qui fait plaisir à Dieu. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. So in that altar, Donc dans cet hôtel, when the Israelites used to sacrifice, God said it must be sold les Israélites in that grain. Hallelujah, church. dans You see, sur ces grains que vous offrez, before you offer to me, avant que vous puissiez m'offrir. praise the Lord. Amen. So also us, C'est comme nous aussi. praise the Lord. Amen. Praise the Lord. That's what salt does. C'est ce que le sel fait. So that it may become a sacrifice that makes it well pleasing to God. Un sacrifice qui va être accepté par Dieu. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. As the salt preserves the grain, De la même façon que le sel préserve les graines. so also the disciples should preserve the earth, should sacrifice themselves. C'est comme ça que les disciples aussi doivent préserver le monde. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. Salt does not only stop there. Et Saul ne s'arrête pas seulement là. Does not only stop there. Il ne s'arrête pas seulement là. Salt also help in healing. Le sel agit aussi dans la guérison. It help in healing. Ça agit dans la guérison. Hallelujah, church. We remember Elisha Rappelez-vous Élie, when he went to Jericho. lorsqu'il est parti à Jéricho, You find in that 2 King 2, verse 20-21. dans 2 Rois 2, versets 20 et 21. Praise the Lord. Amen. So when he went there, the people said that, and he said, okay, before that you see that when you went to Jericho, Lorsqu'il est parti à Jéricho, after the people were coming, he said that the things seem to be good. People said things seem to be good, les choses ont l'air d'être bien, but he said the water is bitter, mais the land is barren. l'eau est amère et cette terre est stérile. Then in verse 20, the Bible says, and he said, bring me a new bowl and put salt in it. Et dans le verset 20, il demande à ce qu'on puisse lui emmener un So they brought it to pour him. mettre le sel dedans. Et donc on a emmené ça à lui. Verse 21, Le verset 21,
Then they went out to the source of the water and cast in the sword there and said, "That says the Lord, I have healed this water. From it there shall be no more death or barrenness." Are you a church? We see that Saul also participates. Donc Élisée est parti, il a pris le sel, il a jeté de la part du Seigneur, il a dit, j'ai rendu cette eau pure, elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. Are you a church? Amen. So it contributes to the healing. Donc ça a contribué à la guérison. It's not that so that makes it is God himself, but God used those are God materials as well. So you see that it also contributes in the healing. Donc vous voyez que ça a eu à contribuer aussi dans la guérison. Are you a church? Amen. Are you a church? Even in Ezekiel 60 verse 4, Donc dans Ézéchiel 16, le verset 4, we remember that when God said that your father was a foreigner. rappelez-vous lorsque Dieu a dit que ton père est You were born from that relationship. que tu es né de cette relation-là. You were abandoned. Tu as été abandonné. I took you. Je t'ai pris. Are you a church? We see how God said that I even put salt in how do you call it? In your navel. Are you a church? On dit j'ai mis le sel sur ton nombril. Are you a church? Amen. Are you a church? To help you to heal. Afin que tu puisses guérir rapidement. So we see that salt also contributes in that. Donc on voit que le sel contribue en ça aussi. In healing as well. Dans la guérison aussi. In preserving salt is there. Donc en préservant le sel est là. In delaying decomposition, salt is there. Pour retarder la décomposition, on a besoin du sel aussi. In uplifting the taste of the food, salt is there. Pour élever le goût de la nourriture, le sel est là. Sacrifice, salt is there. Le sacrifice, le sel est là. And our church, in healing, salt also is there. Dans la guérison, le sel est là aussi. Praise the Lord. Amen. So also as children of God, we should also be in all these areas. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés nous retrouver dans tous ces domaines-là aussi. Praise the Lord. We should heal this church. On doit guérir cette église. We should heal the children of On God. doit guérir les enfants de Dieu. By all means, our church. Our church. Amen. We should be that component. We should be that element that is participating in the healing of the On people. doit être à cet élément-là qui permet à ce que les gens puissent Because the people are broken. parce que les gens sont brisés, Because the people are sick. les gens sont malades, Because the people are lost. les gens sont perdus. That is why I take salt. C'est pour connaître le sel, To bring contribution to the healing to the pour people. apporter la contribution à la guérison des gens. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Hallelujah, church. We have to heal our Nous body. devons guérir, We have to heal our land. nous devons guérir Even this land of South Africa, cette terre de l'Afrique du Sud, Africa, de l'Afrique, the whole world. Because the whole world belongs to God. Because the whole world is a grant to God. toute la terre appartient à Dieu. That is why you are that salt of the earth. C'est pour connaître le sel de la terre. Not that you will be, but you are already. Pas que vous serez, mais vous l'êtes déjà. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. We see that salt is so important. Vous voyez comment le sel est important. It's very, very important. Salt. Le sel est très très important. Just, you see, even sometimes when you catch yourself Même parfois lorsque vous vous blessez, and you see that your wound become infected, what do sometimes we put salt? I'm a church. quand vous voyez que vous avez une plaie, parfois on met le sel. I'm a church. Sometimes you put salt, isn't it? Parfois on met Or le sel. maybe you put salt in the bucket of water. You put, so you see, it contributes to the healing. Vous voyez que le sel contribue dans la guérison. I'm a church. Amen. Praise the Lord. Amen. Then, in that Matthew 5, Et dans Matthieu 5, verse 13, Matthieu 5, le verset 13, he said, "You are the salt of the earth, vous êtes le sel de la terre. but if the salt loses its flavor, Et si le sel perd son goût, si le sel perd de son goût, church, actually, salt cannot lose its flavor. vous savez que le sel ne peut pas perdre son goût. Actually, salt cannot lose its flavor. Vous savez que le sel ne peut pas perdre son goût. Are you a church? Are you a church? Amen. I don't want to go into physics. I want to close quickly. I don't want to go to physics. If I go to physics, I will demonstrate to you that salt it is a stable compound. Si je veux dans la chimie, j'ai pas envie de partir là-bas, mais j'allais vous démontrer que le sel, c'est un élément stable. It is a stable. Look, actually, salt cannot lose its a saltiness. Le sel ne peut pas perdre Actually, son côté salé. but Jesus said that. Mais Jésus-Christ l'a dit, He says,
But if the salt loses its flavor, Et si le sel perd son goût, how shall it be seasoned? comment peut-il assaisonner? Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Let me tell you, this is a warning from Jesus. Donc ça, c'est un avertissement de This Dieu. is a warning from God. C'est un avertissement de Dieu. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Because salt can destroy. Parce que le sel peut détruire. If you take a salt, Si vous prenez le sel, you test it here with your tongue. vous, Which you do? vous mettez le sel sur votre langue, vous le If goûtez. it's small, what do you do? You try to spit it. Hallelujah, church. Quand c'est trop, qu'est-ce que vous faites? Vous Hallelujah, church. juste le rejeter, le recracher. Hallelujah, church. Amen. But you see, when you put salt in the food, Lorsque vous mettez le sel dans la nourriture, that saltiness it's not what the same. le sel dans la nourriture n'est pas la même chose. Hallelujah, church. Amen. It's not what the same. Ce n'est pas la même chose. You see that we can see that salt actually cannot even exist on its own. Hallelujah, church. Amen. We can see that salt cannot exist on its own. Vous voyez que le sel ne peut pas vivre, exister seul. It must be in the meat. Ça doit être dans la nourriture, dans la viande. I want to put it in before I proceed. J'aimerais juste le dire avant que je puisse continuer. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. So for us to feed it, it must be in the meat or in the pie, like without pie. It must be inside. Pour que nous puissions le sentir, il faut que ce soit à l'intérieur de Salt, si nous sommes le sel and we lose our influence, et nous perdons notre influence, that positive influence. cette influence positive. Hallelujah, church. Amen. If we are the salt Si vous êtes le sel, and we lose our good action, nous perdons nos bonnes actions. if we are the salt Si vous êtes le sel and we lose that preservative quality, et nous perdons la possibilité de préserver ce sel en nous. Hallelujah, church. Amen. We are no longer of value for the kingdom of God. Nous ne sommes plus, nous n'avons plus de la valeur pour le royaume de Dieu. If we lose that quality, church, Nous perdons cette qualité-là. Hallelujah, church, Amen. we're no more valuable for the kingdom of Nous God. n'avons point de valeur pour le royaume de Dieu. We are no longer of a value for the kingdom of God. Nous n'avons plus de valeur pour le royaume de Dieu. That is the truth in that. Ça, c'est la vérité. So if you lose that quality, Donc, si vous perdez cette qualité-là, actually, like I said, salt cannot lose its saltiness. comme je l'ai dit, le sel ne peut pas perdre son côté. Literally, it cannot. Actually, it cannot. Il ne peut pas. My church is about us, you and I. If we lose, Mais vous et moi, si nous perdons, he said, if that salt loses its saltiness, et si ce sel perd le côté salé, that means that if you and I will lose that quality, that value that we have, vous et moi, nous perdons cette valeur que nous avons, that quality of pointing people to Christ. cette qualité de pointer les gens vers le Christ. If you lose that quality of evangelizing for God, Nous perdons cette qualité d'évangéliser pour les you are gens. no. Jesus is always said that you are not useless. Vous n'avez plus d'utilité. Are you in church? Amen. You are no longer of value for the kingdom of Vous God. n'avez plus de valeur pour les choses de Dieu. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. He wants us to live for the people. Il aimerait que nous puissions vivre pour les gens. He wants us to live for the people. Il aimerait que nous puissions vivre pour les gens. Open Luke 17. Luke 17:32. Luc 17, 32. I can see that people don't understand this part. Are you in church? Amen. I can see people don't understand this part. Je vois que les gens ne comprennent pas cette partie. Luke 17:32. Luc 17, 32. Let's see what Jesus is trying to say. Luke 17. Luke 17, verse 32. Are you in church? Remember Lot's wife. Are you in church? Jesus said, remember Lot's wife. Praise the Lord. He said, remember. Jésus-Christ a dit, rappelez-vous de la femme de Lot. Now, go to Genesis 19, verse 22, verse 23, 26. I want us to read it so we can understand. Genèse 19, verset 22 à 26. Genesis 19. Genèse 19. Genesis 19, 23 to 26. verse 23. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord
upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Hallelujah, church. But the sun had risen up on the earth. When Lot entered Zone, the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of heaven. Now in that verse 26, but his wife, Lot's wife, Hallelujah, church, she looked back, Hallelujah, church, Hallelujah, church. Actually, she did not just look back. Elle n'a pas seulement regardé derrière. If you study that, she even went back there. Elle est probablement repartie même là-bas. At the church. Amen. Because she remembered that good life she was living. Parce qu'elle s'est rappelée des bonnes choses qu'elle vivait. She wanted them to go and take the property that she left there. Elle voulait aller prendre ce qui était resté là-bas. She lost the quality. Elle a perdu la qualité. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. That's what Jesus said that in that Luke 17:32. Remember Lot's wife. C'est pourquoi elle veut dire rappelez-vous de la femme de Lot. Because when God said that I will destroy Sodom and Gomorrah, Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. they were warned about that. Il y avait des avertissements. They warned them about that. On les a avertis. When they were about to leave, when they were leaving, Lorsqu'ils quittaient, now she went back. elle est repartie. With her heart, she went back. Avec son cœur, elle est repartie. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. She was still thinking about the luxury life that she was living there. Elle est en train de penser à la vie luxueuse qu'elle vivait. Hallelujah, church. She lose that quality of following God. Elle a perdu cette qualité de suivre. That's why if the sun loses its saltness, it is of no use anymore. C'est la raison pour laquelle si le ciel perd son côté salé, You have to throw it and walk upon it. on doit jeter. That means you are disqualified for the kingdom of God. Être qualifié pour les choses de Dieu. Hallelujah, church. Amen. Now in Luke 17, verse 29, Dans Luc 17, verset 29, Jesus said, Jésus Christ a dit, but on that day, et ce jour-là, that Lord went out from Sodom. It rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. In that day, our church, Amen. you is on top of the house. Let him not go inside where and take what is left. Our church. That's why he said, remember Lord's wife. C'est pourquoi on dit rappelez-vous de la femme de Lot. Praise the Lord. Amen. In Luke 17, verse 31, Jesus said, in that day, you is on top. You is on the housetop, and the schools are in the house. Let him not come down to take them away. Our church. That is what she was turning to a pillar of salt. Because literally, instead of thinking of that, like, literally she wanted to go back. Parce que sans seulement si on laisse To the church. And likewise, the one who is in the field, let him not turn back. Our church. Our church. When you are decided to follow Christ, follow him, don't go back. Hallelujah, church. Hallelujah, church. That's what he said. Remember Lot's wife. Let me tell you, many of us will be disqualified if you don't pay attention. Hallelujah, church. Many of us will come and say, I do not know you. Can't beside me. He said, remember Lot's wife. And he said that if you're on top of the house, don't go down to go and take your food. If you're in the field, don't go back and take your food. Carry on. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Lot's wife, she lost her preserving quality. Hallelujah, church. She felt pain when she left behind. When the man of God said that, leave these things.
pour retarder. Are you a church? Amen. Are you a church? Amen. If you lose that quality, Si vous perdez cette qualité-là, Jesus said that you are no more fit for the kingdom of God. Jésus-Christ dit que vous êtes Because there's no charity. Are you a church? pas de charité. There is no, if you lose that quality of that salt, Si vous perdez, if you lose it, this is Jesus speaking, it's not Apostle Paul, it is Jesus, it is God who's speaking. He said, remember not wife. He said, Ben, remember not wife. rappelez-vous de la part de l'homme. If you lose that quality, Si vous perdez cette qualité, you are not, they will work on you. on va marcher sur You are disqualified for the kingdom of God. disqualifié pour le royaume de Dieu. That is what that pillar of love wife C'est pourquoi ce statut de sel. is there. So that anytime we look at that, Donc lorsque vous so that when we look at that, lorsque we vous may be aware that if we lose this quality, this is what is waiting for us. et si nous faisons pas ce Are you a church? qu'on Are you a church? The one we love, we chastise. The one we love, we chastise. déjà nous aime, nous chastise. Are you a church? The son that you love, we chastise. You are more hard with that child than the other one because you love that child. That's what Jesus said. That remember that woman. Sorry, Father. Are you a church? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. That's our church today. C'est pourquoi aujourd'hui, I invite the church. j'invite l'Église, I invite the children of God, including myself, j'invite les enfants de Dieu incluant, that we have purpose in our heart to follow God. nous avons un but dans nos cœurs. We have purpose in our heart to follow God, Le but dans nos cœurs, c'est de suivre Dieu, not to turn back. pas de se retourner. Keep following God. Continuez à suivre Dieu. Don't lose that quality. Ne perdez pas la qualité que vous avez. Don't lose your good action. Ne perdez pas, Don't lose that. Don't lose that. ne perdez pas cela. Because if you lose it, Parce que si vous perdez ça, you'll be like Lot's wife. vous serez comme la femme de Lot. You are the son of the earth. Vous êtes le sel de la terre, Not that you will be the son of the earth. pas que vous serez le sel de la terre. May God bless you. Que le Seigneur puisse vous bénir, May God keep you. que le Seigneur puisse vous